back to my channel. So this is me, your Binibining M, but you can call me your BBM. So for today's video, I'm going to teach you guys on how to make a hotdog roll. So yun, yung hotdog kasi diba alam naman natin na paborito siya ng lahat. Maski bata, matanda, teenager, lahat. As in lahat favorite tong hotdog na to. And yung hotdog kasi, we can eat it any time of the day. So pwedeng breakfast, pwedeng lunch, pwedeng merienda, and pwedeng dinner, pwedeng midnight snack, diba? So ngayon, gagawin ko tong hotdog roll na to for our merienda. Wow! So, and yung procedure niya, napakasimple lang. And yung ingredients niya ay super affordable din. So yun, so ano pang hinihintay natin? Let's go! So guys, ito na yung ating mga ingredients. Cheesy squeezed pimiento, 2 eggs, tender juicy hotdog, breadcrumbs, and then gardenia bread. So yan guys. So first step natin, kailangan nating i-cut into 2 ang ating bread. So gagamit tayo ng knife, of course. Make it sure na equal lang yung pag-slice natin. So next step, kailangan natin i-flatten yung bread natin using a roller pin. Pero kung wala tayong roller pin, we can improvise like bottles or pestle. So ngayon ang gagamitin ko ay pestle. Basta yung pwede natin gamitin is yung makakapag-flatten sa bread. So ito pwede siya makapag-flatten, that's why ito yung gagamitin ko. Yan. So make sure maka-flat talaga siya. Yan. So yan, flatten na siya. And also guys, you can cut the edges of the bread, but this is optional. Pwede nyo rin hindi siya gawin. Pero ako kasi guys, gusto ko siya gawin. So yan. So yan, so nawala na yung edge niya, yung color brown. So guys, ito na itsura niya nung kinat at finat na natin yung mga edges ng bread. Wow! Kailangan natin i-cut yung hotdog into 3 slices. So next, kukunin na natin yung bread at saka yung slice na hotdog. So yan. So kaya natin siya kinat into 3 para sakto lang siya dun sa kinat din natin na bread. So yan. So ngayon, kukunin na natin yung cheese squeeze pimiento natin. So ito yung magsaserve natin as a glue or as a paste kapag niroll na natin yung hotdog sa bread. So lagyan lang natin ng ganyan, like 3 rows. And then, i-roll na natin siya. So, yan. And then, after rolling it, kukunin na natin yung toothpick natin. Dahil wala tayong popsicle stick, so mag-improvise tayo ng toothpick. So, yan. Wala tayong isa. And then, itutusok natin siya sa hotdog. So, ganyan. So, gawa ulit tayo guys. Gawa tayo ng hotdog. And then, ang ating cheesy squeezed pimiento. And then, i-roll natin.
And then, kuha tayo ng toothpick. So, yun guys. So, yun na yung gagawin nyo pa ulit-ulit. Yan. Roll. So, next step, i-beat na natin yung 2 eggs na nilagay ko dito sa cup. So, i-mix natin siya ng mabuti. Okay, so yung next step natin, so yung hotdog and stick natin, i-dip natin siya dito sa egg na nasa cup. So, kaya ang reason ko kung bakit ko siya nilagay dito sa cup, hindi sa bowl, is mas easier siyang i-dip. So, gagantihin mo lang siya. So, yan. Kesa dun sa bowl na kailangan pa siyang pahigain or what, diba? So, mas accessible to kapag nasa cup yung egg na binit natin. And then, after natin i-dip sa egg, ilalagay naman natin, i-coat naman natin siya ng breadcrumbs. Yan. You can use your hands also para mas mabilis. Yan. So, ganun ulit. Same steps. So guys, ito na yung ating hotdog roll na dinip natin kanina sa egg and kinoat natin ng breadcrumbs. So ngayon, ipa-fry na natin siya. So yan, fina-fry na natin siya. Yan. So hihintay natin siya maging golden brown. So pag golden brown na siya, so ibig sabihin, luto na siya. Yummy. So yan, golden brown na yung side niya. So yung isang side naman yung kailangan nating lutuin. Then after that, ready to eat! Yay! Yes! Finally guys, tapos na rin ang ating hotdog roll. So ito na ang ating final output! Yay! So yummy! So yun guys, so perfect na perfect talaga for our merienda time. Ayun guys, so I hope you guys like it. And if you guys like it, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Binibining. And don't forget to click the notification bell for more videos. Bye! Bye guys! Mwah!